Θα πούμε λίγα πράγματα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά είναι διεθνούς φήμης γιατρός, φοιτησε στο Πανεπιστήμιο του Σάλεμ, κοντά στη Βοστόνη, όπου έκανε το προπτυχιακό του στη βιολογία και στη χημεία. Αποφοίτησε από την ιατρική σχολή της Νέας Υόρκης και έκανε μεταδιδακτορική εκπαίδευση στη διαγνωστική ακτινολογία στο Πανεπιστήμιο του Αρκάντζας. Ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον και ικανότητα για ό,τι είχε σχέση με τον ιατρικό τομέα, τη διοίκηση και διαχείριση και διεύθυνε διάφορες ιατρικές επιχειρήσεις, όπως διακρατικές κινητές μονάδες φροντίδας, διάφορες ιατρικές εγκαταστάσεις και τη μεγαλύτερη μονάδα διατροφικών διαταραχών στον κόσμο. Από το 2010 εργάζεται στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Ιούτα, στο τμήμα οφθαλμολογίας ως μεταδιδακτορικός επιστήμονας στη μοριακή βιολογία και συνεργάζεται στενά με τον γιατρό Μπάλα Αμπάντι που τελεί εκεί χρέη διδάκτορα. Το εργαστήριο του Αμπάντι είναι ερευνητικό κέντρο αριστείας και εστιάζει στην αγκιογένεση και το ρόλο της στις οφθαλμικές παθήσεις, αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη κλινικών παρεμβάσεων και θεραπείων για τυφλωτικές ασθένειες. Το έργο του Dr. Saucedo αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών συσκευών, τη φαρμακολογία και τον σχεδιασμό μικρών μορίων και την ανάπτυξη στρατηγικών φορέων για γενετικές θεραπείες. Η συνεργασία του Saucedo με τον Αμπάντι οδήγησε στο διορισμό του ως μελετητής και συνεργάτης του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ. Εκτός από το έργο του ως γιατρός και ερευνητής μοριακής γενετικής, ο Dr. Saucedo έχει κάνει πολλαπλές έρευνες στο τομέα της διατροφής, που είναι μια επιστήμη με την οποία είναι παθιασμένος. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχει κάνει διαλέξεις διεθνώς για τη διατροφή και την υγεία και πιο πρόσφατα, σε συνεργασία με τον Αμπάντι, έχει αξιοποιήσει την ερευνητική του εμπειρία και το πάθος του για τη διατροφή και έχει πρωτοπορήσει σε πραγματικά καινοτόμες διατροφικές συνθέσεις και τεχνολογίες για την αύξηση της απορρόφησης και της βιοδιαθεσιμότητας των θρεπτικών ουσιών από τον οργανισμό. Αυτά τα λίγα. Φανταστείτε ότι με βάση αυτά και με βάση ακόμα περισσότερα που γράφει το βιογραφικό του, θεωρώ ότι έχουμε έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε και να δώσω το λόγο στο κύριο Saucedo. Dr. Saucedo, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. That was just a short introduction. Okay. So the mic is yours. Thank you very much for being with us today. It's an honor to have you. So thank you very much. It's an honor to be here. I haven't listened to the Greek language spoken much, and it's beautiful. It's very lyrical, very, very beautiful language. So, δεν έχει ακούσει, λέει, να μιλάνε την ελληνική γλώσσα ιδιαίτερα, αλλά έτσι όπως την άκουσε τώρα, του άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ λυρική, λέει. So I'm going to speak, and then you're going to translate. Is that exactly? You're going to speak, and then I'm going to translate. So please don't make very, very long sentences, so I can be able to translate. Right. Thank you. Okay, I've done this before, so okay. That sounds good. I just need to do one thing here. Need to get access to my slides. Hold on. So let's just jump in. I want to talk to you today about a couple of things. Let's start with the problem that the world faces. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω για κάποια πράγματα και θα ξεκινήσουμε με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος. Right now and for the past 50 years, the entire world has faced a growing problem of cardiovascular disease. Αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 50 χρόνια ολόκληρος ο κόσμος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της καρδιαγγειακής νόσου. And the scary thing about this, there are many scary things about this because it's a very aggressive disease, but the thing that concerns us is that it's not getting any better. Το σημαντικό και αυτό που μας φοβίζει από αυτό το πράγμα είναι ότι δεν γίνεται καλύτερα. And with cardiovascular disease, with the nearly billion people suffering from cardiovascular disease in the world, there are many other illnesses that come along with it. Και με τους ανθρώπους που υποφέρουν από την καρδιαγγειακή νόσο, είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο στον κόσμο, πάρα πολλοί λοιπόν άνθρωποι και υπάρχουν και πάρα πολλές συναφείς παθήσεις που συνδέονται με την καρδιαγγειακή νόσο.
So if someone has cardiovascular disease, it's very common that they have other associated diseases like diabetes or they've had a heart attack, or they've had neurological degenerative problems like Parkinson's. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες συναφείς παθήσεις που συνδέονται με την καρδιακή νόσος, όπως είναι εκφυλιστικές ασθένειες, όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον για παράδειγμα, και διάφορες τέτοιες παθήσεις. So if we can somehow address the problem of cardiovascular disease, not only will we help to reduce that incidence, the incidence of cardiovascular disease, we can help people with many other associated diseases. And that's what we're here to talk about. How are we going to do that? Και αν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την καρδιαγγειακή νόσο, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και όλες τις άλλες παθήσεις που συνδέονται με αυτή τη νόσο, και γι' αυτό είμαστε εδώ απόψε να μιλήσουμε γι' αυτό. Now, for the past 70 years, as a global community, we have tried to treat cardiovascular disease, to do something to control the numbers, to stop them or to slow the numbers of people affected with cardiovascular disease, and we've had no impact. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, τα τελευταία 70 χρόνια περίπου, έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να μετριάσουμε την καρδιαγγειακή νόσο, να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να μειώσουμε την καρδιαγγειακή νόσο, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. And it is not because we haven't tried. We have spent, as a global community, billions, hundreds of billions of dollars trying to slow this down, and it's not working. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε προσπαθήσει, έχουμε εξοδέψει δισεκατομμύρια στις προσπάθειες αυτές να μετριάσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν δουλεύει, τίποτα δεν έχει αποτέλεσμα. Governments both locally and globally have tried to do something. Έχουν προσπαθήσει οι κυβερνήσεις να κάνουν κάτι, και οι τοπικές και οι παγκόσμιες κυβερνήσεις. Social organizations that cross borders, that work locally on a national level and a global level, they've tried, they've had no effect. Κοινωνικές οργανώσεις έχουν κάνει προσπάθειες και σε τοπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και ούτε αυτές είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Science and medicine has spent decades trying to innovate medicine, procedures, devices to try to help with this cardiovascular disease problem. It's only gotten worse. Η επιστήμη και η ιατρική έχει κάνει επίσης πολλές προσπάθειες, και αυτή χωρίς αποτέλεσμα, και όχι απλά δεν έχει καλυτερεύσει το πρόβλημα, έχει χειροτερεύσει μάλιστα. Νίκο, σε παρακαλώ, μπορείς να κλείσεις τα μικρόφωνα. Yes. Industry has tried, pharmacological industry has tried, medical device companies have tried. The point is, it's a huge and growing problem, only getting worse, and no matter what we have done, we've had no impact at all on this problem. And today I want to talk to you about what I consider a good, aggressive approach to try to address this problem. Και η βιομηχανία έχει κάνει τις δικές της προσπάθειες, έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει ιατρικές συσκευές, ούτε αυτή έχει καταφέρει τίποτα. Και γι' αυτό είμαστε λοιπόν απόψε μαζί, να μιλήσουμε γι' αυτό και να σας περιγράψω αυτό που πιστεύω εγώ, που θεωρώ εγώ, μια επιθετική αντιμετώπιση για να λύσουμε το πρόβλημα. I'm going to start with some background on the science that goes into what we're going to talk about, a product called B-Cardio. Θα μιλήσω λίγο για την επιστήμη που υπάρχει πίσω από το προϊόν για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε, που ονομάζεται B-Cardio. Now, in 1990, there was the Nobel Prize was awarded in medicine to 3 researchers. Their names aren't that important right now, but they were awarded for their research they did on nitric oxide, a very small molecule, and its relationship to cardiovascular disease. Το 1990 λοιπόν απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής σε 3 ερευνητές,
δεν έχει σημασία το όνομά τους αυτή τη στιγμή, και τους απονεμήθηκε το βραβείο για την έρευνα που κάνανε σχετικά με το νητρικό οξύδιο και τη σύνδεση που έχει με την καρδιαγγειακή νόσο. And what they established, these researchers, and what they won the Nobel Prize for, excuse me, was to prove that if we could increase the levels in our bodies of a small molecule called nitric oxide, if we could increase that the risk of cardiovascular disease would drop. So if you drive up nitric oxide, the incidence of cardiovascular disease goes down. Very simple. Αυτό λοιπόν που κατάφεραν αυτοί οι ερευνητές να αποδείξουν είναι πως αν αυξήσουμε τα επίπεδα νητρικού οξυδίου στον οργανισμό μας, αυτό το τόσο μικρό μόριο, αν λοιπόν ενισχύσουμε το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό μας, πέφτει, μειώνεται δραματικά ο κίνδυνος για καρδιαγγειακή νόσο. And this was a very important discovery because, again, we've been trying for decades to affect cardiovascular disease and had no impact. Now we had this relationship of nitric oxide and cardiovascular disease. And this set off a firestorm of research around the world. Αυτή ήταν μια τρομερά σημαντική ανακάλυψη, γιατί όπως είπαμε τόσες δεκαετίες δεν μπορούσαμε να βρούμε καμία λύση και ξαφνικά ήρθε αυτή η έρευνα και δημιούργησε ένα χαμό μέσα στην ιατρική κοινότητα και ξαφνικά άρχισαν πάρα πολλές έρευνες γύρω από το νητρικό οξύδιο και τη σύνδεσή του με την καρδιαγγειακή νόσο. And laboratories, universities, institutions around the world began to study the relationship of nitric oxide and cardiovascular disease and the relationship of nitric oxide with other diseases. And very interesting things were found. Και έτσι διάφορα εργαστήρια, πανεπιστήμια και Ινστιτούτα ξεκίνησαν διάφορες έρευνες σχετικά με το νητρικό οξύδιο και την καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και έρευνες σχετικά με το νητρικό οξύδιο και άλλες παθήσεις. Και βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. So since 1990 to the current day, this topic, this relationship between nitric oxide and cardiovascular disease has been studied. And right now, there are over 100,000 peer-reviewed scientific investigations that have been conducted to support this idea of nitric oxide and cardiovascular disease. This is a huge amount of data to prove what I'm talking about here. Από τότε λοιπόν ξεκίνησαν, όπως είπαμε, οι έρευνες για το νητρικό οξύδιο με την καρδιαγγειακή νόσο και από τότε, από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 100.000 κλινικές έρευνες που βεβαιώνουν τη σχέση του νητρικού οξυδίου με την καρδιαγγειακή νόσο και αυτό είναι μια τεράστια βάση δεδομένων. And so what we have to support the idea that if we can drive up nitric oxide levels, if we can do that, then we can have an effect on cardiovascular disease. We can mitigate it. We can lower the incidence. We have 100,000 peer-reviewed studies by the finest organizations in the world that have been conducted over the past 33 years. Huge amount of data. That's a very powerful argument for this approach we're going to take with B-cardio. Έχουμε λοιπόν αυτές τις 100.000, πάνω από 100.000 κλινικές έρευνες που υποστηρίζουν πως ενισχύοντας το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό μετριάζεται δραματικά η καρδιαγγειακή νόσος. So in 1990, as I said, this came out, and besides the research that went on, there were people in business trying to figure out how, what we could take to drive up our nitric oxide levels, what products they could make. And there have been many. Το 1990 που βγήκε αυτή η έρευνα, έχουν υπάρξει πάρα πολλοί άνθρωποι που σκεφτήκανε τι μπορούν να πάρουν, τι μπορούν να δημιουργήσουν, τι προϊόν μπορούν να δημιουργήσουν,
που να έχει αυτή την επίδραση, δηλαδή να ενισχύσει το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό. The only approach that has been devised and is being used right now in the thousands of products that are out there is one. Η μόνη αντιμετώπιση που υπάρχει στα χιλιάδες προϊόντα εκεί έξω είναι μία. All the different products that are out in the marketplace that can help drive up nitric oxide levels use amino acids. So amino acids are put into the product. We consume the amino acids, and nitric oxide levels goes up, and that's very effective. Αυτό λοιπόν που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χιλιάδες προϊόντα εκεί έξω στην αγορά για να ανεβάσουν το νητρικό οξύδιο στον οργανισμό είναι τα αμινοξέα. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα αμινοξέα αυτά κάνουν αυτή τη δουλειά. And this approach, this technology, this relationship between amino acid supplementation and increasing nitric oxide levels in our bodies is important, and we do use it in our product, in B-Cardio. Και η συσχέτιση του νητρικού οξυδίου και των αμινοξέων μέσα σε ένα προϊόν είναι σημαντική και όντως τη χρησιμοποιούμε και εμείς μέσα στο προϊόν μας. But it's been over 30 years. 30 years since this technology, this concept came to us. And there's been new science. There's been some new science in the past 10 years that tells us there are better ways, additional ways to supplement and to increase nitric oxide levels. Από τότε όμως, από αυτή την αντιμετώπιση με τα αμινοξέα έχουν περάσει 30 χρόνια. Και καταλαβαίνετε ότι έχουν υπάρξει καινούριες έρευνες και νέες τεχνολογίες που μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε αυτή την επίδραση, δηλαδή να ενισχύσουμε το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό μας. And that's what we're here to talk about is the new research that we spun into a new technology that helps to increase the levels of nitric oxide in our bodies in unrivaled ways, in very effective ways that have not been available until this product was released. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για το πώς θα αυξήσουμε το νητρικό οξύδιο με καινούργια τεχνολογία και με μια τεχνολογία και με έναν τρόπο με τον οποίο δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, μέχρι να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν εκεί έξω στην αγορά που να αυξάνει τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου όπως αυτό το προϊόν. And there are patent pendings on this. We have trademarks associated with it. But this is the only place that the world that can get this additional technology is through B-Cardio. And that's what is so exciting, because now we've got this huge problem of cardiovascular disease that's only getting worse. But now we have a new tool, a new nutritional tool that I believe will have an effect on that. Και υπάρχει, μόνο σε αυτό το προϊόν στο B-Cardio υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, σε κανένα άλλο προϊόν εκεί μέσα. Και έτσι μας δίνεται ένα επιπλέον διατροφικό εργαλείο για να μπορέσουμε επιτέλους το πρόβλημα για το οποίο τόσα χρόνια δεν υπήρχε λύση, να μπορέσουμε να το λύσουμε. This new technology, the additional technology that we add to this, has many advantages. Αυτή η καινούργια τεχνολογία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. For example, the products that are on the market now require that you take up to 15 grams of the product in order to stimulate nitric oxide levels. 15 grams, that's a big pile of powder. Για παράδειγμα, τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, για να αυξήσουν το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό, θα πρέπει να πάρετε 15 γραμμάρια από αυτό το προϊόν, που είναι πάρα πολύ υψηλή δοσολογία. With the new technology that we're using, the nutritional technology, we're able to cut the amount of the product down to 3 or 4 grams, a small fraction, which makes it more usable. It makes it cheaper. It makes it more available to the world.
Με το δικό μας προϊόν και με τη τεχνολογία αυτή που έχουμε μόνο εμείς μέσα στο προϊόν, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε αυτά τα γραμμάρια, από αυτά τα 15 να το μειώσουμε σε 3-4, που σημαίνει ότι είναι πιο φτηνό και πολύ πιο χρήσιμο για τον οργανισμό και πολύ πιο βιοδιαθέσιμο για τον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. So to summarize what I've said so far, we have a global epidemic that involves billions of people directly. When you think about who it involves, whose lives are touched by cardiovascular disease, it's not just the person who's suffering. It's their family, their friends, their colleagues, society. So that really cardiovascular disease affects everyone on earth, everyone. Έχουμε λοιπόν, όταν μιλάμε λοιπόν για καρδιαγγειακή νόσο, μιλάμε για μια επιδημία αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο, τον πάσχοντα, επηρεάζει και την οικογένειά του, τους φίλους του, το περιβάλλον του, το περίγυρό του, την κοινωνία ολόκληρη. Επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. So the human costs and suffering are beyond calculation. The financial costs go into the trillions, a huge problem, and we have a way to address it. Και εκτός από όλο αυτό υπάρχει και οικονομικό κόστος για όλα αυτά. Είναι 3 εκατομμύρια το κόστος στοιχίζει σε διάφορα έξοδα που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή νόσο. Και εμείς έχουμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. We have Nobel Prize winning research, science, probably one of the largest bodies of science in any topic in medicine, with over 100,000 peer-reviewed studies that support the concept that we're using here. Έχουμε έρευνες που είναι βραβευμένες με Νόμπελ και όπως είπαμε με πάνω από 100.000 κλινικές έρευνες που υποστηρίζουν αυτό που εμείς, την τεχνολογία και όλη αυτή τη σύνθεση που υπάρχει μέσα σε αυτό το προϊόν. We've developed a new technology that is unavailable, has been unavailable. It's based on science that has come out over the past 10 years that has allowed us to create a product that boosts nitric oxide levels higher, more efficiently, and to do it with a smaller amount, which allows it to be more available around the world. Και έχουμε μια τεχνολογία την οποία ερευνούμε τα τελευταία 10 χρόνια και έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε αυτό το προϊόν, το οποίο ενισχύει δραματικά το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό, πολύ αποτελεσματικά. Sorry, I didn't hear the last part, Dr. Saucedo. What's that? I didn't hear the last part you said. I'm just saying that this allows us, the new technology, B-cardio, allows us to increase nitric oxide levels better than ever, better than the other products that are out there. But it also, because of its small size, its small dosage size, we can get it around the world much more efficiently. It's a much smaller package. Με τη τεχνολογία λοιπόν αυτή που υπάρχει μέσα σε αυτό το προϊόν μπορούμε να αυξήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά το νητρικό οξύδιο μέσα στον οργανισμό και σε πολύ χαμηλότερη δόση σε σχέση με όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά παγκοσμίως. So this is an opportunity. There's a huge problem. I've described it. But to me, when I look at a huge problem, I look for opportunity. And this is an opportunity for me, for us, to work together to do something about it. Για μένα λοιπόν αυτό αποτελεί μια ευκαιρία, γιατί είναι μια ευκαιρία, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ, μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να κάνουμε κάτι, να λύσουμε το πρόβλημα. So, besides the science, which I've described, besides the fact that B-cardio with this new technology is a more efficient product and is new and only here with us, it also has another advantage. Εκτός λοιπόν του γεγονότος ότι είναι αποτελεσματικό το μπικάρδιο, έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα. As I've said, the whole purpose of this product is to increase levels of nitric oxide in our bodies. Now, I can show you all the science in the world.
I can tell you personally that this product does that. But now, for the first time, we're able to show people, to demonstrate with a simple third-party laboratory test that what we say is actually happening. We can show it. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να ενισχύσουμε με το προϊόν αυτό το νητρικό οξύδιο, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε πλέον εξαιτίας ενός ανεξάρτητου εργαστηρίου να αποδείξουμε ότι το προϊόν όντως κάνει αυτό που λέει. Now, have we arranged, Daphne, to do a demonstration on this? Yes, we have. We've arranged, and my husband Nikos will be doing the demonstration. Okay, Nikos? so why don't we go to that, and then I'm going to come back and I'm going to talk a little bit more about, what this means to us. Okay. Nikos will be doing the demonstration. I don't know if you can see him. He's turned on his screen. I'm going to go back out. I'm going to leave these slides and come back here. Hold on. Okay. Okay, I see you right now, but so that'll see Nikos now. You can see him. Νίκο, μίλα λίγο μήπως να σε δει και ο γιατρός. Hello, Dr. Saucedo. Okay. So what we're going to do now is we're going to take D-cardio, and Nikos has told us he'll help us with that. We appreciate it. Thank you, Nikos. We're going to do so, as I said, we can prove, we can demonstrate that when you consume B-cardio, that the nitric oxide levels actually they go up, and we're going to do this with it is a nitric oxide test strip, and we're going to go ahead and start that. So the first thing that Nikos is going to do, and that you would do, is you test your saliva before you take B-cardio. Αυτό που λοιπόν που θα κάνουμε είναι ότι θα κάνουμε μία επίδειξη με μία ταινία δοκιμής και θα αποδείξουμε ότι δουλεύει το μπικάρδιο όπως σας το λέω. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνει ο Νίκος και που εσείς θα κάνετε όσοι πάρετε αυτό το προϊόν, τι πρέπει να κάνετε, θα πάρετε αυτή τη ταινία δοκιμής και θα βάλετε απάνω σάλιο. So it's a very simple test. Can you hold up the strip to show people? Νίκο, δείξε πώς είναι η ταινία δοκιμής, λέει ο γιατρός, για να τη δούνε πώς είναι. Μην την πιάνεις με τα δάχτυλα, δείξτε την όρθια. Αυτή είναι η ταινία, εδώ που βλέπετε. Okay. I'm happy to, okay. Has he tested it yet? I can't see the color because it's No, he hasn't tested it yet. Fake. No, he hasn't tested it yet. He was waiting for you to begin the demonstration. Perfect. So this is a saliva test for nitric oxide levels in Nikos. And what you're looking for is a change in color. The little pad you'll see, it starts white. When you add saliva and you let about 20 seconds pass, there will be a color change. The darker the color, the more nitric oxide in the body. So let's start. Nikos, if you want to put it in your mouth, put the saliva on it for about 10 seconds. So I can't see him right now, but so 10 seconds. 1, 2. Does he have to put it in his mouth or does he have No, it's just preferably he puts just saliva on it. Okay. Οπότε αυτό που θα κάνει είναι ο Νίκος είναι ότι θα βάλει στη δοκιμαστική ταινία σάλιο και μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα η ταινία θα αλλάξει χρώμα και όσο πιο κόκκινη είναι η ταινία, τόσο πιο υψηλά επίπεδα νητρικού οξυδίου έχει μέσα στον οργανισμό του. But it has to be very saturated. There has to be plenty of saliva on that pad. Αλλά πρέπει να είναι αρκετό το σάλιο. Οπότε, Νίκο, εσύ μπορείς να κλείσεις την οθόνη, να πας να κάνεις το τεστ και μόλις είσαι έτοιμος, επέστρεψε να μας δείξεις το χρώμα της δοκιμαστικής ταινίας. Το πειραματόζω για σας. Τι άλλο να κάνω. Ναι. Has he done it? He's going now to do it. And as soon as he has the results, he's going to come back. It should take seconds, so he doesn't even need to go anywhere. But yeah. Okay. So as he does that, we'll look at the color. We'll see what it is. That'll tell us how much nitric oxide level he has.
And by the way, these test strips, they come with the product. So you can demonstrate to yourself, you can demonstrate to your friends, your family, whoever, that what we're saying is going on, that we really are increasing nitric oxide levels. This is very important. Οπότε να ξέρετε ότι αυτές οι δοκιμαστικές ταινίες έρχονται μαζί με το προϊόν, οπότε θα μπορείτε και εσείς να το δοκιμάσετε και οι φίλοι σας, η οικογένειά σας, κάποιος δικός σας άνθρωπος, και έτσι αποδεικνύεται και στον εαυτό σας και στον άλλον άνθρωπο ότι όντως αυτό που λέμε όντως συμβαίνει. Is he back? I don't know. Oh, Nico, It's the first time he's doing it. Νίκο, τελείωσες? It's really fast. Yeah. Για δώστε μου λίγο υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή. Τώρα το κάνω. Τώρα το έχω βάλει μέσα σε ένα... Τέλος πάντων εδώ. Let me just tell everybody that when you do this, it's very important that you have no B-cardio on your hands. If you contaminate the strip, then you'll get a false positive. So make sure your hands are really clean when you do this. So what's the color, Nikos? Είναι πάρα πολύ αχνό, ελάχιστα. Για δείξτε. Είναι ελάχιστα αχνό. It's basically, it's a little bit pink. Okay, so he has low levels of circulating nitric oxide. That's what we expect. The problem is, the reason there's a huge global epidemic, there are many reasons, but part of it is that our levels of nitric oxide are low. So he has nitric oxide there, but it's low. So Έχει λοιπόν υπερβολικά, από ό,τι φαίνεται έχει υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, γιατί είναι πολύ αχνό το χρώμα, το ροζ που υπάρχει απάνω στη δοκιμαστική ταινία, που είναι λογικό γιατί η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάρα πολύ χαμηλά τα επίπεδα νητρικού οξυδίου στον οργανισμό τους, γι' αυτό και υπάρχει τέτοια πανδημία με την καρδιαγγειακή νόσο. Να πω νωρίτερα ότι πριν δούμε την ταινία του Νίκου, να πω ότι είπε ο ιατρός ότι όταν κάνουμε τη δοκιμή με τη δοκιμαστική ταινία, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά να έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά τα χέρια μας, να μην υπάρχει μπικάρδιο πάνω στα χέρια μας, γιατί αν τυχόν το κάνουμε αυτό, μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα πάνω στη δοκιμαστική ταινία. Οπότε μακριά το μπικάρδιο από τη δοκιμαστική ταινία όταν κάνουμε το τεστ. So now what do we do? Nikos is going to make the beverage. So you can see, let's go back to Nikos. Nikos, show them, have you made the beverage yet? Or do you need to do that now? Δεν έχει φτιάξει ακόμα το ρόφημα, Νίκο. Όχι, πάω να το φτιάξω, να το πιω και να επανέλθω. Okay, he's going to go and mix the beverage. He doesn't have it with him, and he's going to come back. Okay. And drink it, of course. He's going to drink it, and then right. So we want him to mix it and drink it real quick because we want to show people. If you're really doing it, it doesn't matter if you sip it for hours. But for this demonstration, tell him to mix it up good, drink it down, and then we'll come back. Οπότε, Νίκο, ξέρω ότι με ακούς, οπότε ανακάτεψε το γρήγορα, λέει ο γιατρός, και στο μονοκοπανιάς και επέστρεψε. And this just it can take 10 minutes, it can take an hour. It's very rare, but so have him drink it and we'll come back to him. So meantime, I want to return to our discussion, and I want to give you an idea of how cardiovascular disease, how devastating it is, how people suffer. And I also want to give you a list of the different illnesses that we can help if we can drive nitric oxide levels up. So I want to do that. Θα σας πω λοιπόν τώρα σχετικά για το πόσο καταστροφική είναι η καρδιαγγειακή νόσος, για το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους, πόσο άσχημο πράγμα είναι γενικά, και θα σας δώσω μια λίστα σχετικά με τις ασθένειες που συνδέονται και με την καρδιαγγειακή νόσος. So, as I said, cardiovascular disease, a horrible problem. The Nobel Prize research that was done set off interest around the world. So that in the past 30 years, scientists have looked at what else nitric oxide can do. If we can drive nitric oxide levels up, we help cardiovascular disease, but we help so many things, so many other things as well. And I'm going to show you.
Τα τελευταία λοιπόν 30 χρόνια, όπως είπαμε, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να ανεβάσουμε τα επίπεδα νητρικού οξυδίου στον οργανισμό και όπως είπαμε, αν ανέβουν τα επίπεδα νητρικά οξυδίου στον οργανισμό, μπορούμε να μετριάσουμε και μέχρι και να εξαφανίσουμε την καρδιαγγειακή νόσο. Θα σας δείξω λοιπόν μια λίστα από κάποιες ασθένειες. Now, Daphne, I don't know if it's possible, but what I'd love is if you could read this first slide so that everybody can hear it, and then is there a way to bring other people on, a couple of people to read additional slides? I want to capture their attention. Yes. Is there a way to do that? Yes, we have a couple of people on. Perfect. Okay. Θα διαβάσω εγώ την πρώτη καρτέλα που βλέπουμε εδώ πέρα. Αναστασία Σακαλίδου, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Ωραία, Αναστασία, θα διαβάσεις την επόμενη όταν μας πει ο γιατρός, εντάξει? Okay, so do you want me to read this? Yes, but remember, so what we're looking at, this long list, it's going to be a long list. These are the specific things. You're going to hear things that either affect you or your family. This is the long list of what can be helped if we can get nitric oxide levels up. That's our goal with P-cardia. Get nitric oxide levels to go up. And if we can do that, the science shows us that these things can be helped. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσουμε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη λίστα και να γνωρίζετε ότι το P-cardio μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου μέσα στον οργανισμό μας. Αυτό υποστηρίζεται από την επιστήμη που είπαμε και είναι το μοναδικό προϊόν που έχει αυτή τη τεχνολογία για να το κάνει. Και αν το κάνει αυτό, όλα αυτά που πρόκειται τώρα να διαβάσουμε μπορούν να τα μετριάσουμε και να σταματήσει ο κόσμος να υποφέρει. Λοιπόν, η πρώτη καρτέλα λοιπόν λέει τι κάνει το νητρικό οξύδιο καταρχάς. Αντιστρέφει τις συνέπειες της στεφανιαίας νόσου. Βελτιώνει τα επίπεδα χολυστερόλης και τριγλικεριδίων. Βελτιώνει την απόσταση βαδίσματος σε ασθενείς με περιφερική καρδιακή νόσο. Βελτιώνει τον πόνο στη διάμεση κυστίτιδα. Μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση. Μειώνει τον κίνδυνο μετικαιρητικής μόλυνσης και τη διάρκεια της νοσηλείας. Αυτά λοιπόν όλα από την πρώτη καρτέλα. Αυτά με την αύξηση του νητρικού οξυδίου που μόνο το P-cardio μπορεί να κάνει, αυτά φεύγουν. Can we go to the next slide? Yeah, let's have someone else read some more, please, if we can do that promptly. Okay. Hang on. Just a minute. Αναστασία? Ναι. Να διαβάσω? Ναι. Αυξάνει τα επίπεδα της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης. Βελτιώνει το αποτέλεσμα μετά από χειρουργείο bypass. Βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία. Βελτιώνει την ανοχή στην άσκηση. Βελτιώνει την νεφρική λειτουργία. Βελτιώνει την πρόσληψη γλυκόζης στα μυϊκά κύτταρα. Okay. Who is that? Who just read for us? Αναστασία Σακαλίδου, έχεις την κάμερά σου να σε δει, με ρώτησε ποιος σε διάβασε. Ναι, μισό λεπτό. Okay. Και μίλα Thank και you very much. So just have them please let me know what their name is and maybe where they're from. Her name is Anastasia. Anastasia. So the next one, let's get somebody to read the next slide, please. Δεν ξέρω αν με βλέπει. Μισό λεπτό. Or you can read it, Daphne, and then you can go back. And we can go back to Anastasia. Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βελτιώνει το άσθμα, βελτιώνει την κυταρική ανοσία, βελτιώνει την απόκριση της υπόφυσης και ρυθμίζει τον ορμονικό έλεγχο. Βελτιώνει την απόδοση των μειών, βελτιώνει το διαβήτη και αντιστρέφει τις βλάβες, μπορεί να αποτρέψει το διαβήτη, μειώνει τους θρόμβους στο αίμα και τον κίνδυνο εγκεφαλικού, βοηθά στην πρόληψη της επαναστένωσης μετά από ιδιοπλαστική και χειρουργείο bypass. Και εδώ δεν βλέπω παρακάτω τι λέει. Αναστασία, μήπως βλέπεις το τελευταίο, γιατί εμένα δεν μου το δείχνει. Βοηθάει στην πρόληψη μετεγχειρητικής βλάβης μετά από εντερικό χειρισμό. Okay. Και Αναστασία διάβασε και το επόμενο. Βελτιώνει τα γαστρεντερικά έλκη, βελτιώνει την περιφερική αγκιακή νόσο, βελτιώνει το αποτέλεσμα στη σύψη,
βελτιώνει την καρδιακή ανεπάρκεια, βελτιώνει το αποτέλεσμα της θεραπείας του καρκίνου, βελτιώνει την νόσο του Αλτσχάιμερ, βελτιώνει τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία. Now remember, as we're reading this, people, remember, guys, that these are the list of what the science says we can help with driving up nitric oxide levels. Listen to it. See if it touches your life, if any of these things touch the lives of your family or friends. Αυτή λοιπόν η λίστα που διαβάσαμε είναι μια τεράστια λίστα και δείτε αυτή η λίστα αν είναι κάτι από όλα αυτά που διαβάσαμε, αν κάτι από αυτά αγγίζει τη δική σας οικογένεια ή τους δικούς σας φίλους. Όλη αυτή η λίστα είναι πράγματα που μπορούμε να αποφύγουμε ή να βελτιώσουμε ή να εξαφανίσουμε, ενισχύοντας και ανεβάζοντας τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου στον οργανισμό. Okay, and then the last slide, 10. I think we read all the slides. Oh, you did? Okay, so you read about Yes, Alzheimer's and all this? Okay. We read all the slides, yes. Okay, so this is a partial list that I put together based upon the literature that's out there, the science that is available. Let's say, go ahead and translate that. Αυτή είναι λοιπόν μία μικρή λίστα που έφτιαξα εγώ σε σχέση με όλα αυτά, με το νητρικό οξύδιο και τι μπορεί να βοηθήσει, που βασίζεται πάνω στην επιστήμη που υπάρχει, στις έρευνες και στη βιβλιογραφία. And this list, along with all of the scientific papers, there's I used well over 100 excellent papers to demonstrate this. So there's a document that's available to you with all this on it, with all the science that they can look up. People can look up if they want. That should be available. I think Sam Gorevich may have already gotten it to you, but make sure you get it, and people should have a copy of this. It's a powerful tool. Υπάρχει ένα έγγραφο που έχω ετοιμάσει, πανεπιστημιακό έγγραφο μάλιστα, που έχει όλες αυτές τις έρευνες, περιέχει όλες τις έρευνες για το νητρικό οξύδιο και τι κάνει το νητρικό οξύδιο όταν αυξάνεται μέσα στον οργανισμό μας, και είναι ένα έγγραφο που ήδη έχουμε στα χέρια μας και θα σας το δώσουμε για να το έχετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. So guys, we have an opportunity. We have an opportunity here to help everybody, and it seems like a huge undertaking, and it is. But everything starts. Every good thing begins small, and that's where we're starting. But if you take it seriously, and I take it seriously, this tool, Be Cardio, can change the lives on a global scale. That's powerful. It's an opportunity to help people on a global scale. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όντως μια τεράστια ευθύνη και εδώ έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. But the difference between what's been out there, I'm talking everything out there, the medications, the medical devices, the medical procedures, other nutritional things, is that we're able to do it with new effective technology, and we're able to demonstrate it, as we'll see in a few minutes. Και σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω, και μιλάω για τα πάντα, μιλάω για εγχειρητικές επεμβάσεις, μιλάω για άλλα συμπληρώματα διατροφής, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα, σε αυτό το επίπεδο, και όχι μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε, οι μοναδικοί μπορούμε να το κάνουμε, και μάλιστα, όπως θα δείτε σε λίγο, μπορούμε να το αποδείξουμε κιόλας. So what I encourage you to try to do is get some B Cardio and get these third-party nitric oxide saliva test strips and sit down.
don't listen to what I'm saying. Prove it to yourself. Sit down and prove to yourself with this test that you're increasing nitric oxide levels remarkably. And if we can demonstrate that to ourselves, then we can demonstrate it to our families, our friends, our neighbors. So this is powerful. We do it at a local level, and we spread this, and we take it seriously. We go aggressively to demonstrate it, to share it, to show people that we can really have an impact on disease. Οπότε αυτό που σας ενθαρρύνω εγώ να κάνετε είναι να πάρετε το μπικάρδιο και τις δοκιμαστικές ταινίες, να καθίσετε κάτω, να κάνετε το τεστ, να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι όντως δουλεύει και να αποδείξετε στους ανθρώπους γύρω σας ότι όντως δουλεύει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. And if we do this seriously, if you join me, and we work as a team, and we work hard, and we show people, we can make a change in our neighborhoods, in our families, in our neighborhoods, and that can grow into our communities, our local communities, our national communities, and ultimately on a global scale. We can have an impact on a global scale with a tool for cardiovascular disease that is only available to you and I. That's a responsibility. Και αν το πάρετε στα σοβαρά όπως το παίρνω εγώ, σας προσκαλώ να έρθετε μαζί μου, να δουλέψουμε σαν μια ομάδα και να κάνουμε διαθέσιμο το πικάρδιο εκεί σε όλο τον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια αλλαγή. Μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή στην οικογένειά μας και κατά επέκταση στην κοινότητα που ζούμε, αλλά κατά επέκταση, ακόμα μεγαλύτερη επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο. That's about it. So what I want to do is I'd like to go back to Nikos and let's see if we've changed the color of his strip yet. Οπότε θα επιστρέψουμε στον Νίκο να δούμε το τεστ του αν έχει αλλάξει το χρώμα. Νίκο, είσαι εκεί? Είμαι εδώ, μισό λεπτό να το κάνω, γιατί περίμενα να μου δώσει το OK ο γιατρός. Μισό λεπτάκι, δώστε μου δευτερόλεπτα. Δεν το έκανες το δεύτερο τεστ? Όχι, δεν το έκανα, τώρα θα το κάνω, περίμενα να μου πει να το κάνω. Okay. Okay. Just give Nikos a couple of seconds because he thought you were going to tell him when to do the test. So just give him a couple of seconds so he can do the second test. So he finished the drink, right? He finished the drink, yes. Okay. He drank it at the moment you told him. Okay. So everybody, this is the after test. We've done the before test. We've looked at levels of nitric oxide with no bicardio, the levels of nitric oxide that Nikos is walking around with, and now he's taking bicardio. We're going to see again. He's going to test it after. We're going to see the effect it's had in the past, about 18 minutes, 17 minutes. Οπότε κάναμε το τεστ το πριν και τώρα θα δούμε το τεστ το μετά, αφού ήπιε το ρόφημα, να δούμε το τεστ το μετά, να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία πριν από 18 περίπου λεπτά που το πήρε, να δούμε πώς είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που έκανα. That's the first test. Okay. Και αυτό μέσα σε δευτερόλεπτα είναι το δεύτερο. Έχει αλλάξει εντελώς. Δεν το βλέπουμε. Είναι εντελώς διαφορετικό το χρώμα. Καμία σχέση απολύτως. Νίκο, δεν φαίνεται καθόλου καθαρά όμως. Πιο κοντά στην κάμερα πρέπει να το φέρεις, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Εκεί. Μπορείς να τα... Ναι, δεν φαίνεται καθαρά. Άμα τα βάλεις και τα δύο μαζί. Θα βάλω και τα δύο μαζί για να τα καταλάβετε. Δηλαδή για να καταλάβετε το χρώμα. Εγώ επειδή το βλέπω. Εσύ το βλέπεις, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε από εδώ. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Το ένα είναι εντελώς με ελάχιστο ροζ και το δεύτερο αυτό εδώ που βλέπετε πραγματικά είναι κόκκινο. Ναι. To be honest, the picture is this big, so is he having a result? He said his second test is red, but we can't see it on the first test is a very light pink. The second test is very red, but we can't see it. Κάποια στιγμή... We can't see it? We can't see it on the screen. Φέρ' το πιο κοντά. Kind of move it, in different planes. Λίγο πιο It κοντά. should be pretty remarkable. Εκεί φαίνεται η διαφορά. Δεν φαίνεται καθαρά εκεί, άστο εκεί, οι δοκιμαστικές ταινίες. Δεν είναι καθαρή η οθόνη μάλλον. Φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά.
Εγώ που τη βλέπω εδώ τη διαφορά είναι μέρα με τη νύχτα. Το ένα είναι ερυθρός έτσι λίγο ροζέ και το άλλο είναι σχεδόν κόκκινο. Δηλαδή αυτό που έκανα το δεύτερο, αυτό δηλαδή είναι σχεδόν κόκκινο. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να το πιάσει η κάμερα το χρώμα. So that's okay. You know Θα what? δοκιμάσεις να μου το φέρεις εμένα πάνω, να δούμε αν φαίνεται από το... Οκ, έρχομαι επάνω να στο φέρω να το δεις. Okay. Do we have questions? We can come back. It can take 30-40 minutes for it to in some people. Are there questions? It's very red, but it's not very good. It's not very good on the screen. Μήπως είχε κάποιος κάποια ερώτηση που θα ήθελα να κάνει. Βλέπω πάρα πολύ chat και δεν έχω... Μήπως υπάρχει εδώ κάποια ερώτηση ή κάποιος που θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο να κάνει μια ερώτηση. Ναι, εγώ ήθελα να πω, κάποιος γράφει συνέχεια στο chat κοντά στο πρόσωπο, όχι στην κάμερα. Ορίστε. Έχει κοκκινήσει ακόμα περισσότερο όση ώρα περνάει. Είναι τεράστιο. Πιο κοντά στο πρόσωπο να το κρατάει, όχι στην κάμερα. Εδώ φαίνεται η διαφορά. Όχι. So what are you doing? I'm trying to show it, and Nicholas came into the room, and I'm trying to show maybe if it's... Έχει τεράστια διαφορά. Usually you can see it pretty well. You know what I'd like to do? Hold on just a second. So you're saying there's a big difference in the color? I don't see it. There's a big difference, yes, but you can't see it. I don't know what's happening on the screen. Okay, well, what there do it this? is. Can you see it? I see a gentleman. I don't see you. I'm looking at Τώρα somebody είναι else. καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα, το Ναι, βλέπετε? τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Ναι. Τώρα φαίνεται καλά. Okay, there you go. Φαίνεται. There you go. Okay. Εδώ το I βλέπετε. can't see it again. Ναι. People need to stop talking. Just you talk so we can see. Σταματήστε ένα λεπτό να μιλάτε για να μπορέσει να δει και ο γιατρός ότι αυτό που κρατάω είναι να δει τη διαφορά. You can see the difference? Big difference, yeah. And he keeps telling me that it's getting redder and redder. Yeah, and it will. Είναι όλο και περισσότερο όσο περνάει η ώρα. So this is powerful. This is powerful. On the left, you see, again, a third-party laboratory test that shows a little bit of nitric oxide. And then after he takes B-cardio, he takes it again, and there's color change. It represents increased levels, dramatic increased levels of nitric oxide. So we've increased those levels, so we are taking a powerful control of where cardiovascular disease is going in Nikos's body. He's able to fight it much better. Οπότε βλέπετε ότι στη μία δοκιμαστική ταινία είναι πάρα πολύ αφνό, είναι σχεδόν άσπρο, ενώ στην άλλη δοκιμαστική ταινία που πήρε το μπικάρδιο έχει κοκκινήσει, που σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί ήδη τα επίπεδα νητρικού οξυδίου στον οργανισμό του, που σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει την καρδιαγγειακή νόσο πολύ πιο αποτελεσματικά. So to me, that's a powerful thing. It's demonstrable. You know, so often we're told, take this medicine, it'll help you. But there's no proof. There's science, sure, but it's a powerful thing to observe it, to see it, and to do it yourself. And that's what we're able to do with B-cardio. That's what we're able to do as a team. And that is one of the things that's going to make this this opportunity to help people that much more effective. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ, βλέπουμε λοιπόν, αποδεικνύουμε πόσο σημαντικό και πόσο δυνατό εργαλείο είναι αυτό που έχουμε στα χέρια μας και πόσο σημαντικό είναι και πόσο αποδεικνύουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ότι είναι ευκαιρία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. So that's it pretty much. You know, is there any questions that anybody has? I can see a question in the chat. Someone is asking if we can use B-cardio long term. Well, that's critical. Η ερώτηση, sorry, let me just say the question in Greek. Βλέπω μια ερώτηση που λέει αν η μακροχρόνια χρήση ενδείκνυται συνεχόμενα. So there have been studies, good studies, that have looked at the question
when does cardiovascular disease begin in people in the Western world? Έχουν υπάρξει κάποιες ερωτήσεις, κάποιες έρευνες που θέλανε να δούνε πότε ξεκινάει η καρδιαγγειακή νόσος στο δυτικό κόσμο. And what was found, they did studies, several institutions did studies on children who had died for various reasons, with nothing to do with cardiovascular disease. They looked at their arteries to see how healthy their arteries were. And they found that in the West, cardiovascular disease starts at the age of 8 years old. That's when it starts. Κάναν λοιπόν κάποιες έρευνες σε παιδιά, σε μικρά παιδιά, όχι για καρδιαγγειακή νόσο, αλλά σχετικά με τις αρτηρίες. Θέλω να δω πώς δουλεύουν οι αρτηρίες τους. Μέσα όμως από αυτές τις έρευνες ανακάλυψαν ότι η καρδιαγγειακή νόσος ξεκινάει στην ηλικία των 8 ετών. Now, please don't misunderstand me. I'm not telling you to use this on children. In fact, what we need to really say is it's for adults 18 and older. It's extremely safe. You could talk to your pediatrician. There's no reason I wouldn't give it to my children. But I'm not saying use it on children. What I'm saying is this is an aggressive disease. It starts in childhood and it progresses for our entire lives. It gets worse and worse and worse and worse. Εννοείται ότι δεν σας λέω να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στα παιδιά, αλλά αυτό που προσπαθώ να σας δείξω με αυτό είναι ότι είναι μία νόσος η οποία ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, από 8 ετών, και όσο προχωράει με την πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και χειρότερα. Βέβαια ένας ενήλικας από 18-19 ετών και πάνω μπορεί άνετα να το πάρει, μπορεί να ρωτήσει και τον γιατρό σας, δεν έχετε κανένα πρόβλημα απολύτως. Εγώ προσωπικά λέει, θα το έδινα στο παιδί μου, αλλά δεν σας λέω να κάνετε κάτι τέτοιο. Απλά θέλω να αποδείξω ότι η καρδιαγγειακή νόσος ξεκινάει από 8 ετών χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. So, if we can boost nitric oxide levels, not only can we stop cardiovascular disease, stop it, we can reverse it. So the question was, can we take it long term? You have to take it long term, guys. It takes years to develop cardiovascular disease. Raising nitric oxide levels will help you right away. But if you take it over time, raising nitric oxide levels remodels, it reverses the damage that's there now. And you must take it over time for it to have its full effect. Λέει λοιπόν ο γιατρός ότι παίρνοντας το μπικάρδιο έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Αλλά αν το πάρετε μακροχρόνια, επιβάλλεται λέει να το πάρετε μακροχρόνια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παίρνει πάρα πολλά χρόνια, από την ηλικία των 8 όπως είπαμε και μετά, παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργηθούν προβλήματα, καρδιαγγειακά προβλήματα. Επομένως είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε μακροχρόνια και μπορούμε να σταματήσουμε την καρδιαγγειακή, όχι μόνο να σταματήσουμε την καρδιαγγειακή νόσο, αλλά μπορούμε να αντιστρέψουμε την καρδιαγγειακή νόσο, δηλαδή να την εξαφανίσουμε με την πάροδο του χρόνου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δήλωση από τον ίδιο τον δημιουργό αυτού του προϊόντος. So in theory, if you're dedicated to taking this, if you're dedicated to raising your nitric oxide levels, you're actually reversing the disease. And theoretically, there's no reason why, if taken over time on a regular basis, that you can't return your cardiovascular system to a pristine state. Θα μπορέσετε λοιπόν, λέει, ότι με την μακροχρόνια χρήση όχι απλά να αντιστρέψετε την καρδιαγγειακή νόσο, αλλά θα επαναφέρετε, με αυτό το προϊόν θα μπορέσετε να επαναφέρετε την καρδιαγγειακή σας υγεία στην πρώτερη κατάστασή της, σε μια τέλεια κατάσταση όπως ήταν πριν. Με την μακροχρόνια χρήση βέβαια, έτσι, όχι με τη χρήση ενός μηνός, με την μακροχρόνια χρήση, με την πάροδο του χρόνου, θα συμβεί αυτό. So the very long answer is yes. If you want it, it's taken years. You know, I'm 60 years old. For 60 years, you know, I've been, excuse me, I've had 60 years to develop cardiovascular disease. And while if I boost my nitric oxide levels right now, it will help me now, short term, but it will also help me for the years that I take it. I've been boosting mine for 12 years now, every day.
Εγώ λέει είμαι 60 χρονών, λέει, με πήρε πάρα πολλά χρόνια για να αναπτύξω καρδιαγγειακή νόσο. Εγώ παίρνω το προϊόν εδώ και 12 χρόνια. Θα με βοηθήσει άμεσα, τώρα αν το πάρω σήμερα θα μου βοηθήσει άμεσα, αλλά όσο το παίρνω θα με βοηθάει για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Is there another question? I'll try to keep it short, my answer shorter. Να ρωτήσω εγώ κάτι, Δάφνη, τον γιατρό. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάποια αντένδειξη στο μπικάρδιο, δηλαδή υπάρχει κάποιο θέμα υγείας κάποιου ανθρώπου που δεν πρέπει να πάρει το μπικάρδιο? Nikos is asking, and I can see he's asking the same question that someone has also written in the chat. Are there any side effects or are there any illnesses that someone may have that shouldn't take Picardio? I'm sorry, I didn't get that. Are there reasons not to take Picardio? Is there, first of all, are there any side effects? The other side effects, there should be no side effects. Are there any side effects? This is all natural. Είναι όλα φυσικά. And the second part of the question was, is there someone with a certain illness who you would recommend not to take Picardio? Well, what I need to say, I mean, I know you introduced me. I'm a physician. I'm a doctor. I'm a physician. And I need to be very careful and very appropriate in what I say. So before you change anything in your life, before you undertake an exercise program, before you change your diet, before you take a supplement, including Picardio, you should talk to your doctor because he knows you. I don't know you personally. So I have to say that. That said, it's very safe, it's natural. Λέει λοιπόν ο γιατρός όσον αφορά αυτή την ερώτηση ότι όπως δεν χρειάζεται να σας πω γιατί κατάλαβε ότι τον σύστησα στην αρχή και κατάλαβε ότι είπα το ιστορικό του και ότι είναι γιατρός και τα λοιπά, το βιογραφικό του. Σαν γιατρός λοιπόν, αυτό που είμαι υποχρεωμένος να πω είναι ότι πριν κάνετε οτιδήποτε στη ζωή σας, είτε πάρετε φάρμακο, είτε πάρετε συμπλήρωμα διατροφής, είτε πάτε να κάνετε μια άσκηση, οτιδήποτε και να κάνετε θα πρέπει να μιλήσετε κανονικά με τον γιατρό σας, γιατί ο γιατρός σας ξέρει καλύτερα από ό,τι σας ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως το Picardio είναι παντελώς ασφαλής, είναι παντελώς φυσικό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. I hope that's answered your question. You've seen the list of things that it can help. The list is longer. Okay. Is there another question? Κάποια άλλη ερώτηση? Let me have a look at the chat as well. Μήπως κάποιος θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο να ρωτήσει κάτι? Εγώ σηκώσω χειρά. Δάφνη μου, ναι, Δάφνη μου, είμαι Αγλαία. Οκ, κάποιος άλλος μιλάει, περιμένω. Ναι, Δεν πειράζει. Καλησπέρα. Είπα ότι ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Υποερώτηση στην ερώτηση που έκανε πριν ο κύριος. Θα ήθελα να ρωτήσω, μήπως όμως υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση ή αντίδραση με αυτούς που πίνουν ενεργειακά ποτά? Μήπως δεν θα έπρεπε να το πάρουν αυτοί ή θα πρέπει να σταματήσουν τα ενεργειακά ποτά για να το πάρουν? Dr. Saucedo, someone is asking, the question is, if someone is consuming energy drinks, does Picardio or the energy drinks intervene with each other? Do they have some kind of interaction? Well, I don't know what there's many kinds of energy drinks, but the ones that I'm aware of, there's no interaction. What I can say is, without the energy drinks, try them. Often you feel energy very quickly. I don't know if Nikos did or not, but this gives you natural energy, not from caffeine or taurine or L-tyrosine. It gives you a natural boost in energy, and you can feel it. Often you feel it. Your breathing's clearer. You have more energy very quickly. So, no, it shouldn't affect anything that you're drinking, but I don't like those drinks. They're stimulants. Yeah. So I'd use something else. That's what I think.
Τα ενεργειακά ποτά δεν πιστεύει ότι θα έχουν κάποια αλληλεπίδραση. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχουν κάποια αλληλεπίδραση. Δεν είναι φαν αυτών των ενεργειακών ποτών. Αλλά το μπικάρδιο από μόνο του δίνει το ίδιο ενέργεια άμεσα. Δηλαδή όταν το παίρνεις νιώθεις μια ενέργεια, όχι την ενέργεια που δίνει η καφεΐνη ή η τυροσίνη που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα ενεργειακά ποτά. Δίνει μια φυσική ενέργεια και νιώθεις πολύ καλά, δηλαδή τη νιώθεις την ενέργεια αυτή και θεωρεί ότι δεν χρειάζονται καν τα ενεργειακά ποτά να παίρνει κάποιος. Πότε είναι καλύτερα να παίρνουμε το μπικάρδιο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ποια είναι η καλύτερη στιγμή? Is there a specific time of day that you suggest someone should take Bicardio? Yeah, before I go on, let me back up. Mostly young people, at least in this country, drink these energy drinks, and they're looking for energy. Many people who are exercising, athletes, use these drinks. And this is a whole different application for nitric oxide levels. It's a huge part of fitness. You can drive nitric oxide levels up. Your exercise is more efficient. Your healing and recovery is better. The risk to injury is lower. I don't want to confuse the issue, but everything I'm saying has powerful, huge amounts of data from many different organizations that say what I'm saying is accurate. So these people who are drinking energy drinks are often exercising. It can help dramatically. It can help exercise dramatically as well. That's just an additional thing. Ήθελα να πει κάτι επιπλέον, πριν πάει στην ερώτηση του Νίκου, ήθελα να πει κάτι επιπλέον σχετικά με τα ενεργειακά ποτά. Συνήθως οι νέοι άνθρωποι ή οι αθλητές, αυτό που ψάχνουν είναι να έχουν ενέργεια. Και συνήθως το κάνουν, θέλουν ενέργεια όταν κάνουν άσκηση στο γυμναστήριο ή κάποιο άθλημα ή κάτι άλλο. Ανεβάζοντας λοιπόν τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου στον οργανισμό, θα έχουν αυτή την ενέργεια φυσικά, θα έχουν καλύτερη αποκατάσταση και υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που υποστηρίζουν αυτά που λέει ο γιατρός, όπως είπαμε και νωρίτερα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που ψάχνουν μια ενέργεια, όπως είναι οι αθλητές, να πάρουν τον μπικάρδιο ακριβώς για αυτό το λόγο. Okay, and regarding Nico's question? Yeah, Nico's question. So my answer to that is it doesn't really matter when you take it, but what you want to try to do is take it at the same time. So if it's the morning that you like to take it, try to take it in the morning. If it's afternoon, take it each afternoon. In the evening, because this will elevate your levels for about 24 hours. It's some variability between people. So if you take it at the same time each day, it's the best way to maintain levels. Ο καλύτερος τρόπος, λέει, να το πάρουμε, δεν έχει σημασία αν θα το πάρουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όμως αυτό που προτείνει είναι να το παίρνουμε την ίδια ώρα κάθε μέρα, γιατί μας κρατάει αυξημένα τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου για 24 ώρες. Οπότε αν το παίρνουμε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, θα μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα αυξημένα επίπεδα για 24 ώρες, χωρίς πρόβλημα. And you can prove this to yourself. You can take it, do what Nikos did, test your levels, and then test them in an hour, test them in 10 hours, test them in 12 hours, test them in 20 hours, and you can see the color will go up, and then it will start to come down. So just the thought. You can demonstrate because everybody's different. Και μπορείτε, λέει, και οι ίδιοι να κάνετε το τεστ στον εαυτό σας και να αποδείξετε και εσείς για το δικό σας οργανισμό τι συμβαίνει. Επειδή υπάρχουν δοκιμαστικές ταινίες που έρχονται μαζί με το προϊόν, μπορείτε να δοκιμάσετε κατά τη διάρκεια αυτών των 24 ωρών που έχετε πάρει το προϊόν, πόσο ανεβαίνουν και πώς μετά αρχίζουν και κατεβαίνουν τα επίπεδα. Μπορείτε να το αποδείξετε αυτό στον εαυτό σας. Αγλαία, ναι. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι? Θα ήθελα να ρωτήσω. Σε ανθρώπους που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή από τον γιατρό τους για καρδιαγγειακές παθήσεις. Παίρνοντας λοιπόν το μπικάρδιο, θα αρχίζει να αυτορυθμίζεται έτσι ο οργανισμός. Θα πρέπει να έχουν έτσι πιο συχνή επικοινωνία με τον γιατρό τους, έτσι ώστε να τους ρυθμίζει τη φαρμακευτική αγωγή, να μην δημιουργηθεί κάποια υπερδοσολογία.
Dr. Saucedo, the question is regarding patients who are on medication for cardiovascular disease. If they take Bicardio as well, would they need to be in constant contact with their doctor to, to manage and see the levels, I don't know, maybe of nitric oxide in their body, or how the cardiovascular health is being affected by both their medication and Bicardio, and perhaps adjusts one of the two? Well, that's a loaded question to me, because I'm a doctor. And as I said earlier, it's important as you go through this to tell people that they need to cooperate with their physician. They need to talk to their physician. So I have to say, stay in touch with your physician, of course. Again, that said, if we can drive nitric oxide levels up, we want to get them as high as we can. The higher we get them up and maintain them, the better outcome we're going to have. And there shouldn't be any contraindications for the medications, but please talk to your doctor about it. Λέει λοιπόν Ελία ότι αυτό που μας ενδιαφέρει, καταρχάς σαν γιατρός πρέπει οπωσδήποτε να πει ότι πρέπει να είσαστε σε συνεχή επαφή με τον γιατρό σας, ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ανεβάσουμε τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου μέσα στον οργανισμό μας. Όσο πιο υψηλά είναι και όσο περισσότερο τα διατηρούμε, τόσο πιο καλή είναι η καρδιαγγειακή μας υγεία. Και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντενδείξεις. Αλλά και πάλι πάντα θα πρέπει ο ασθενής να είναι σε επικοινωνία με τον γιατρό. Οκ. Ωραία, κατανοητό. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Let me see. Someone is asking if you take it in the evening, will it disturb your sleep? I suppose not. Well, it's an interesting question. I can lecture on this topic, as you may have guessed. I could teach you a class every week for a year. There's a lot of information, and I don't want to give you too much information. But go ahead, translate that. You can translate that part. What? You can translate what I just said. So there's a lot of information I could give you, and this question begs me to give you more information. So I'd love to share information, but I don't want to overwhelm you. Just say that. Λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μπορώ να σας δώσω, και αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν αν πάρουμε το Bicardio το βράδυ, αν θα επηρεάσει τον ύπνο μας. Λέει λοιπόν ο γιατρός ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μπορώ να σας δώσω, και αυτή η συγκεκριμένη ερώτηση εγείρει ακόμα περισσότερες πληροφορίες που θα μπορούσα να σας δώσω, αλλά δεν θέλω να σας υπερφορτώσω με πληροφορίες. So that said, let me tell you this: if you take it at night, if you drive your nitric oxide levels up at night as you sleep, there's an additional advantage, and that is that at night our growth hormone levels are naturally occurring, very, very powerful hormone, human growth hormone, is secreted at night. And if you look at the information I gave you that we read, studies show very clearly that if you drive nitric oxide levels up, you drive up human growth hormone levels, which is incredibly helpful, youthful. It improves muscle strength, bone density, on and on, skin elasticity, vision. So if you take it at night, there's some chance that you can help to boost your human growth hormone levels more, which would be an advantage. Λέει λοιπόν ότι αν κάποιος αποφασίσει να πάρει το Bicardio το βράδυ, υπάρχει ένα πλεονέκτημα, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Το βράδυ, λέει, είναι που ανεβαίνουν τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης, της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης. Αν λοιπόν το πάρουμε το βράδυ το Bicardio και ανεβάσουμε τα επίπεδα του νητρικού οξυδίου, επηρεάζονται τα επίπεδα της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης, και όταν ανεβαίνουν και αυτά τα επίπεδα,
επηρεάζονται θετικά οι μύες, η οστική πυκνότητα, η ελαστικότητα του δέρματος και η όρασή μας. Οπότε για κάποιον που επιθυμεί να το κάνει αυτό, να το πάρει το βράδυ, θα έχει θετικά αποτελέσματα σε αυτό το τομέα. Okay, let me have a look at... it doesn't interfere with food, does it? With, What's that? No. Does it interfere? No, no. It's a beverage. It's a beverage. They probably didn't see Nikos, but it's a raspberry flavored beverage. And you know, it doesn't need to be taken with food. No, it is taken with food because it has a lot of food flavorings in it. Yeah. Δεν έχει σημασία να το πάρετε με ή χωρίς με ή μετά φαγητού. Μπορείτε να το πάρετε όποτε θέλετε. Someone is asking if you can take Picardia with tinctures. I lost your volume. What? Tinctures. Can you take Picardia with tinctures? With what? Tinctures. They're homeopathy remedies. As far as I understand, tinctures are like plasters, are like a pad, or a mixture of different things we apply to the skin. Is that what you're saying? What? Tinctures. Mother tinctures. Είναι με ενόπνευμα. Ενόπνευμα with τα βάματα προφανώς, ναι. Πώς να το εξηγήσουμε αυτό? There are many kinds of tinctures, right? Many different kinds for different things, right? Tinctures that are made, they're made with alcohol. They're made with herbs and alcohol. Okay, but don't they have an ingredient in them to help? So the answer is, I'm just there's no reason at all why you shouldn't take it. And as I've said, very safe, very natural. So I don't know exactly what's in tinctures, so I have to always be careful what I say. But as far as I know, no. Please talk to your doctor. Λέει, δεν ξέρω ακριβώς τι υπάρχουν μέσα στα βάματα. Δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβε ότι μιλάμε για βάματα. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόβλημα το να το πάρουμε μαζί με κάποιο βάμα. Γιατί όπως είπε είναι εντελώς ασφαλές και είναι εντελώς φυσικό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί και ένα βάμα φυσικό είναι. Αλλά για να είναι και αυτός καλυμμένος άνθρωπος, λέει, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Γιατρός είμαι. Να σου πω κάτι άλλο. Πυκνογενόλη και Q10, πυκνότζενολ και Q10 together with pericard αυτό. Πυκνότζενολ, έτσι λέει στα αγγλικά. Ναι. Πυκνότζενολ και Q10. Q10? Can you take it? Q10? The question is if you can take Picardia with Q10 and pycnogenol. Pycnogenol, yeah. There's no reason why, not at all. Those are supplements that are very commonly used. This should think of this as a fruit beverage. It has additional nutritional elements, but they're natural. So there's no reason why you can't take Pycnogenol and coenzyme Q10. There's no reason. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, λέει, να μην το πάρεις μαζί με το Q10 και το Pycnogenol. Είναι φυσικά συστατικά, είναι μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Let me explain something. In fact, there were some studies done in the Greek Isles and other places that helps us understand why Picardia is so effective. The nutritional elements in food, in this supplement, that drive nitric oxide levels up. The problem is we walk around deficient in those. Go ahead and answer that and I'll continue in a second. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε σε σχέση με τα συμπληρώματα ότι έχουμε διατροφικές ελλείψεις. Οπότε τριγυρνάμε γύρω-γύρω με διατροφικές ελλείψεις, οπότε είναι σημαντικό όλα αυτά να μπορούμε να τα παίρνουμε στον οργανισμό μας.
So the normal person in Western civilization walking around eating a diet like that, they have about 75 milligrams available of these critical nutritional elements that drive nitric oxide levels up. 75 milligrams. Most of us have about that. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μόλις 75 μιλιγκράμμ νητρικού οξυδίου στον οργανισμό μας. But that's a big problem because what we require in order to have our bodies have what it needs to synthesize nitric oxide, we need to have 2,000 milligrams. So 75, that's what we're walking around with. We need to, and the studies in the Greek Isles where diets are so rich in seafood, so rich in vegetables, their levels of these nutritional elements go very, very high, and that's why they're so healthy. Λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι, επειδή δεν ακούστηκε καλά, οι άνθρωποι που ζουν στα ελληνικά νησιά, λέει, μάλλον ο μέσος άνθρωπος έχει 75 μιλιγκράμμ, συνήθως έχει 75 μιλιγκράμμ στον οργανισμό του από θρεπτικά συστατικά. Οι άνθρωποι που ζουν όμως στα ελληνικά νησιά έχουν 2.000 μιλιγκράμμ θρεπτικών συστατικών μέσα στον οργανισμό τους. Και αυτή είναι και η ποσότητα που χρειάζεται για να μπορέσει ο οργανισμός να συνθέσει νητρικό οξύδιο στο σώμα του. We are tapping into a natural metabolic process to drive nitric oxide levels up because our civilization, our diets have ruined it. That's what we're doing here. That's all we're doing. We're taking natural, focused nutritional elements, giving it to the body in levels it can use, and that's what we're doing. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν, αυτό που κάνουμε, το μόνο που κάνουμε είναι να προσφέρουμε στον οργανισμό μας, να δώσουμε στον οργανισμό μας φυσικά συστατικά, φυσικά θρεπτικά συστατικά, ώστε να αλλάξουμε αυτή τη μεταβολική διαδικασία στον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να συνθέσουμε, να συνθέσουμε και να ανεβάσουμε τα επίπεδα νητρικού οξυδίου στον οργανισμό μας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι. Το βελτιώνει και το εξόδες του αίματος. Viscosity blood λέγεται. Πώς? Viscosity blood. The question is if viscosity blood is improved. If you drive nitric oxide levels up, what are the effects? The positive effects is, viscosity is improved, goes down, but it's self-limiting. So it can't go way down. It normalizes. If you have high viscosity, it brings it down. If you have low viscosity, it brings it up. It neutralizes it, which is what you want. Λέει ότι το αντισταθμίζει. Ότι αν έχεις πολύ ψηλά επίπεδα τα κατεβάζει, αν έχεις πολύ χαμηλά επίπεδα τα ανεβάζει. Επομένως αντισταθμίζει το πρόβλημα και το φτιάχνει με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Και άλλη μια τελευταία. Αν έχει διαβάσει για το σαλοσπίρ και το λοπρεσόρ, πόσο το βοηθάει το μπικάρδιο. Σαλοσπίρ και λοπρεσόρ. Πόσο βοηθάει τους ανθρώπους που το παίρνουνε? Ναι. Dr. Saucedo, are you aware of Salospir and Loprezor? Antihypertensives, right? Yeah, they're for hypertension. And the question is if Bicario can help patients who take this medication. We're getting into dangerous area for any of us. We're starting to talk about treating disease. So I need to back up for a second and I need to say something about the blood viscosity. If your viscosity is off, if it's elevated, many men have very high levels of blood elements, red blood cells, hemoglobin, that increase viscosity. This is not the treatment for that. This is one of the physiologic effects that it has. Go to your doctor and get treated
if you have viscosity, blood viscosity problems. Please say that, and then I'll address the antihypertensives. Το πρώτο πράγμα που λέει, τι είπαμε ότι είναι το viscosity που ρώτησε στο Κηδίδη? Το εξώδες. Το εξώδες. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος που έχει εξώδες θα πρέπει κανονικά να... Καταρχάς δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνα σημεία εδώ πέρα σε σχέση με συγκεκριμένες έτσι, ερωτήσεις, στις οποίες δεν μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπος που λέει ότι πήγαινε στον γιατρό σου να αναλάβει κάποια τέτοια ευθύνη, αλλά αυτός που έχει αυτό το εξώδες κανονικά θα πρέπει να συνοείται με τον γιατρό του. Να πει, λέει πρώτα αυτό και θα συνεχίσει. Yes, doctor. So, if you go back to the list that we went through, you'll see that the research bears out the fact that nitric go up, blood pressure comes down. Again, blood pressure is normalized. If you have low blood pressure, it tends to raise it. But the big problem in the world is high blood pressure. So yes, it lowers blood pressure, but it's no substitute. I have to say this for many medications that your doctor takes. But yes, it has that effect. It normalizes blood pressure, and this is one of the immediate benefits it has. One of the immediate benefits is to normalize blood pressure. Λέει λοιπόν ότι αν πάμε πίσω στη λίστα που διαβάσαμε νωρίτερα με όλες τις παθήσεις τις οποίες βοηθάει, είπαμε ότι υπάρχουν οι έρευνες που αποδεικνύουν ότι το νητρικό οξύδιο βοηθάει σε αυτές τις παθήσεις που διαβάσαμε νωρίτερα. Για παράδειγμα, την πίεση καταρχάς την αντισταθμίζει, αν είναι πολύ χαμηλή την ανεβάζει, αν είναι πολύ υψηλή την κατεβάζει. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από υπέρταση. Σίγουρα την υπέρταση την κατεβάζει, δεν το συζητάει αυτό. Είναι μάλιστα μία από τις πιο άμεσες, από τα πιο άμεσα αποτελέσματα που μπορεί κάποιος να έχει όταν παίρνει το επικάρδιο, να κατεβάσει την πίεσή του, την πίεση του αίματος. Όμως δεν υποκαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή. Δεν μπορεί δηλαδή να σου πει ότι ο ασθενής θα κόψει το σαλοσπύρι, θα κόψει το άλλο φάρμακο που ανέφερε στο Κηδίδη για να πάρει το επικάρδιο. Πρέπει να το πει αυτό, το λέει αυτός ο γιατρός. Okay. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Τις αριθμίες της καρδιάς της βοηθάει? Dr. Saucedo, if someone, the question is if picardia can help with the arrhythmia. At this point, I'm going to say you need to talk to your doctors. We're getting into heavy medical questions. What I can say is there are many causes for arrhythmias, many. Many of them are directly related to cardiovascular disease. So if we can improve the status of our body with regard to cardiovascular disease, then there's a good chance to help with certain arrhythmias. I'm trying to not get too complicated on this. So I can't say yes or no. I have to say, look, let's get our nitric oxide levels up. Let's improve the status of our cardiovascular system. And many other things will be improved, including some forms of arrhythmia. Λέει λοιπόν ο γιατρός ότι υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για τις αρρυθμίες σε έναν άνθρωπο. Κάποιες από αυτές τις αιτίες συνδέονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, με την καρδιαγγειακή νόσο. Δεν μπορεί να, επειδή η ερώτηση και η συγκεκριμένη και κάποιες άλλες είναι πολύ έτσι, σχετίζονται με ιατρική και δεν θέλει να δώσει, ας πούμε, να πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν πρέπει. Αυτό που όμως μπορεί να πει είναι ότι ανεβάζοντας τα επίπεδα νητρικού οξυδίου στον οργανισμό μας, βελτιώνουμε γενικά ολόκληρη την υγεία μας και σίγουρα θα βοηθήσουμε τον οργανισμό μας με οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχει. Ναι. Ωραία, εντάξει, το καταλάβαμε αυτό.
Ναι, οκ. Να πω κάτι, να μην κουράσουμε άλλο. Ναι, να μην κουράσουμε άλλο, γιατί είναι και συγκεκριμένες Ωραία, ακούστε με ερωτήσεις. λίγο, έτσι κι αλλιώς, Ναι. επειδή οι εξηγήσεις εδώ είναι, οι ερωτήσεις μάλλον είναι από γιατρούς, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Να ξέρετε ότι θα κανονιστεί με τον Dr. Saucedo ιδιαίτερα ξεχωριστά meeting με γιατρούς, γιατί εκεί θα είναι μια διαφορετικής κατηγορίας και μια διαφορετικού επίπεδου συζητήσεις. Άρα αυτή τη στιγμή τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε τέτοιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι καλύψαμε τα πάντα. Αν μου επιτρέπεις μόνο, επειδή εγώ είμαι από νησί και αναφέρθηκε για τα νησιά ότι έχουν περισσότερο νητρικό οξύδιο. Όχι για τα νητρικό οξύδιο, είπε για τα... Δεν είπε... Συγγνώμη. Είπε ότι έχουν οι άνθρωποι που ζουν στα ελληνικά νησιά, προφανώς όχι σε όλα φαντάζομαι, έχει βρεθεί ότι έχουν στον οργανισμό τους περισσότερα θετικά συστατικά από ότι ο μέσος άνθρωπος που ζει σε μια πόλη. Ναι, η ερώτηση ήταν από πού πιστεύει ότι οφείλεται πιο εύκολα το νητρικό οξύδιο στον οργανισμό του. Μπορεί πιο εύκολα να συνθέσει νητρικό οξύδιο στον οργανισμό του. Μπορεί να μας πει... Can Dr. Adam, thank you very much. And thank you. We really thank you, all of us. Who am I speaking with? Terry Theo. Terry Theo, okay. Or my completely Greek name is Eleftherios Theocharis. I am from Eleftherios Theocharis. Okay, but you simply tell me Terry. All right. Terry, okay, that's easier. You say before just for the islands. I am now in a Greek island beside of Santorini, Ios Island. It's my island. Nice. We welcome you anytime you like, not just in Ios Island, but... I'll go pack my bag right now. We That's sure beautiful. everybody hug you, okay? So I want to ask, because you say about the islands, some Greek islands, and I want to ask if how you have this inclusion about best some of the Greek islands. Well, I didn't do the studies, but they were beautifully designed, reputable studies that were done by many different people. And they looked at the levels of nitric oxide and the incidence of disease, cardiovascular disease, many other diseases. And then they looked at the diets, and they found that in certain diets in the Greek Isles, there was the people in that population had very high levels of certain nutrients, and they had very low incidence of disease. And this was statistically significant, very significant. And so it gave us an idea of where we need to have our levels of our nutrients, of these nutrients, to drive nitric oxide levels, and to have health outcomes like they are having in some of these Greek Isles. So the studies were done by other people, but they're powerful studies. Γίνανε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Η ερώτηση ήταν πού ξέρει τις πληροφορίες για τα ελληνικά νησιά, και απαντάει ο γιατρός ότι δεν έκανε ο ίδιος τις έρευνες αυτές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που έδειξαν ότι οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών είχαν πολύ χαμηλότερο ρίσκο για καρδιαγγειακές παθήσεις, και το κοιτάξαν αυτό, το ερευνήσαν και είδαν ότι οι κάτοικοι αυτοί, η διατροφή τους ήταν πάρα πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, και γι' αυτό είχαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Και είχαν υψηλότερο ποσοστό νητρικού οξυδίου στον οργανισμό τους, γιατί ήταν σε θέση να το συνθέσουν. Και από εκεί προκύπτει η απάντηση για την ερώτηση. Ωραία. Να μην κουράσουμε άλλο τον Dr. Saucedo, να τον ευχαριστήσουμε. Έτσι. Dr. Saucedo, we would like to thank you very much for your time. It was an honor to have you with us Θα this σε evening. χρειαστούμε και σε ένα άλλο meeting να μας δώσεις τα φώτα σου. We would love to have you in another meeting in the near future. Και... It's my pleasure. Any way that I can help. This is important
to me personally, it's important to the world. And believe it. You know, we have something that we can change the world with. I mean, but it takes a lot of effort. It takes belief. It takes working together. And I want to work with you, and any way I can help you, please let me know. And I want to thank Sam Gurevich, my good friend. I've known, I don't know, 15 years now. What a wonderful man. Thank you for setting us up. Thank you, Daphne, for the translation and for helping with this. Thank you, Nikos, for being our guinea pig and helping us with the demonstration. I just wanted to do that. Thank you. Okay. Λέει λοιπόν ο γιατρός ότι χάρηκε πάρα πολύ που ήταν απόψε μαζί μας. Επιμένει και λέει έτσι με πολύ στόμφο ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο και κάτι πολύ δυνατό στα χέρια μας με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται πίστη, αλλά είναι πρόθυμος να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό για να αλλάξουμε τον κόσμο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσει τον Sam Gurevich που ήταν μαζί μας απόψε, δεν μίλησε βέβαια. Είναι ένας φίλος, πολύ καλός φίλος που έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Έμενα για τη μετάφραση και τον Νίκο βέβαια που ήταν το περαματόζωο απόψε. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye, guys. Λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν εγώ να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το ότι είμαστε εδώ και πήραμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες από έναν ειδικό άνθρωπο. Εγώ ξέρω αυτό το προϊόν γιατί το χρησιμοποιούσα για πάρα πολλά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια και μετά για κάποιο λόγο σταμάτησε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πλέον έχω στα χέρια μου προσωπικά εγώ για μένα αλλά και για τους ανθρώπους έτσι, που γνωρίζω και όχι μόνο ένα τέτοιο προϊόν αυτού του επίπεδου. Ξέρουμε τα αποτελέσματα ότι είναι φανταστικά. Τελειώνοντας, για κάποιους που είναι σήμερα για πρώτη φορά εδώ, γιατί διάβασα και κάποιες ερωτήσεις πώς μπορούμε να τα προμηθευτούμε αυτά τα προϊόντα, μιλήστε με τους ανθρώπους που σας κάλεσαν σήμερα εδώ, ευχαριστήστε τους που σας κάλεσαν σήμερα εδώ, γιατί σήμερα πήρατε κάποιες πάρα πολύ βασικές πληροφορίες, γιατί είναι πληροφορίες ζωής. Αυτές τις πληροφορίες να τις βάλετε καλά μες στο μυαλό σας, γιατί η υγεία πλέον, όπως έχει αποδειχτεί, είναι επιλογή. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε σήμερα μαζί μας. Οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε από μας, είμαστε στη διάθεσή σας και θα δώσουμε ραντεβού σε μια επόμενη συνάντηση αυτού του επίπεδου με κάποιον άλλον εξαιρετικότατο επιστήμονα από την Αμερική. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να πω κάτι, συγγνώμη, να πω. Να είστε πάντα υγιείς από μένα. Δάφνη, ο λόγος εσένα. Να πω κάτι, επειδή βλέπω μια ερώτηση για το βίντεο που εγγράφηκε. Το βίντεο θα επεξεργαστεί και θα το έχουν οι συνεργάτες μας, οπότε αν είναι κάποιος εδώ καλεσμένος, μπορεί να επικοινωνήσει σε 1-2 μέρες με τον άνθρωπο που τον κάλεσε για να του δώσει το βίντεο, για να το ξαναδεί, να το ξαναπαρακολουθήσει. Και θα έχουμε βέβαια ξανά και τον Dr. Saucedo σύντομα μαζί μας, αλλά έχουμε εκπλήξεις γιατί εκτός από τον Dr. Saucedo, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, από τους κορυφαίους γιατρούς στον κόσμο, θα έχουμε άλλον έναν κορυφαίο γιατρό στον κόσμο που συνεργάζεται με αυτή την εταιρεία, ο οποίος έχει φτιάξει ένα άλλο επίσης μοναδικό προϊόν με μοναδική τεχνολογία, αλλά αυτό θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία και θα το μάθετε σύντομα. Καληνύχτα λοιπόν και από μένα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Ευχαριστούμε.